As usual, the usual suspects are here. Njambi Koikai is back in the building. Yay! What's up, girl? Karibu Fire Mama. Asante, how you doing? Asante, poa sana. To me, I'm here just na kuona sasa umeanza kuongea sheng. Me, I'm there. I'm a rasta. Anyway, Njugush is also back. A fan favorite, Njugush bana. Where? Jonah. Yes. Habari yako? Niko salama sana. And then of course the MCA independent candidate of the Trend, Butita, is in the building as well. Kariobangi massive. Guys, today I feel like I need to be corporate. That cool guy. Umeacha story wa ukapsule. Yeah. Lakini leo hiyo shati inakaa kama hii mahindi ya Mexico hii. Gani? Cheki, siongei na mtu ana ndevu. Hey. Leo lakini umeanza mapema. So at least let 10 minutes go by before Butita unajua uko na ndevu lakini hazionekanagi. Lakini ni kwa by the hivyo mnaendelea kuchekeshana. Mnajua sasa hivyo ndio tuna notice who is who. Yes, endeleeni. Me and Njambi will just be here sipping tea. Sisi tunasimama pamoja. Sisi kama wanaume hatutatenganishwa. Hey, wachani kelele. Let's get down to business. Now, Nairobi's richest DJ, Dr. Ciru Muriuki, received his private plane this week, or at least rumor has it that way. However, it has not yet been confirmed. Now, Capital FM maintained that he was going on a tour to check out the plane. But why? Might he have been looking at the plane to buy it? Because it can't just have been for fun, right? Take a look at this first of all. Semeni Maisha Rondon. Friend, Njambi, as we're here struggling with Uber. Uber ama unga. Ngeli ya u. Ngeli ya u. Ebu Njambi, now you, first of all, we need to understand where your lane is. Semeni, your lane, where is your lane, friend? Mi lane yangu inakuwa City Hopper lane, so inakuwa ni the C lane. City Hopper. Unajua nini? Hii Kenya maze kuna watu wanafaa watuambie kama wanakunywa maziwa ya angels. Kwenye heaven tuliambiwa the streets are lined with gold, the land of milk and honey. Juu kuna watu wazeki man. Unasikia hapo na kadha tefai. Na mashe zambo unamwona alafu kwenye plane anapatia watu kama Butita na Njugush pressure. Seriously. Lakini hamjui pesa ni sabuni. Sabuni pia ya roho na ya uso. So, Njugush, Jeda. Unajua acha tuseme, nimeguzwa na moyo sababu ni unfair mtu wako na private jet. Sisi hatuna, mi the only private thing niko nayo ni private part. It's very unfair. Kama mgogo, private mgogo, it's very unfair. Was I ready? I wasn't. Butita, tuende hii story ya sehemu yetu ya Tweetpendi endelea. Butita. Unajua pia mimi niko na kandege mtaani. Kuna kakuku nilibuy Friday. Vile sika private vile. Oh my gosh. Hey. You guys are maybe laughing until I'm sweating. Lakini Ciru Muriuki. Unajua Ciru Muriuki ni juzi to Rivers hai ndege. Yaani kwani hiyo ni change ya to Rivers sama nini? Yaani bila kwa msi anado. Yaani ukiangalia hivi Ciru, huyu ni msi amechukua Nairobi, akaifungia kwa room na akatupa kifungu. Sisi Nairobi iko na sisi. Huyo msi anaweza kuwa president, unajua hivyo? But then he can. Huyu msi anaweza kuwa president. Cheki ako na shopping mall. Aya, Kenya Airways ako na shares, si ndio? Si ndio. Aya, supermarket kaa zote ako na shares huko. Si ndio? But kuna kitu ana hakuna kitu yenye hana, for example pengine macho ya red. Hizo mamkoko za huko kwetu mtaani. Butita. Na makiosk za mtaa. Zingatieni nidhamu tafadhali. Hatutaki kuja kufungiwa mitambo. Lakini it's true. Ciru Muriuki ni rahisi sana kuwa rais. Yeah, it can happen, Ni rahisi. Ni rahisi sana. Lakini wase wache niwapatie strategy. Hizi ndio opportunity mna wastingi.
Gani? Tuiteni Chris Kirubi do tu. Si kitu tutamfikia. Mi personally Chris Kirubi nimekuwa nateseka sana. Naona umenunua ndege, najua huwezi kuwa umebai na pesa imeshikana. Kuna ya juu. Ya juu ndio mimi nataka peke yake. Ya juu unajua pesa yenyewe inabaki kwa ndege inaweza bai basi wewe. City Hopper. Yes, that's what even me DJ CK, if you're watching me, I just want the change. Sasa Njugush mimi na wewe tuitishe. Yeah. Wewe nyinyi tutawajenga, wacheni tushughulikiwe. After you finish buying the plane, niregeshe tu change na venye nitafanya. Wewe ngoja. Hiyo ndege iko na cushion za sofa. Yes. Hapa mimi naona vitu zangu. That's you know, you people ni lounge, are just lounge Butita, acha kuangusha man. Msizoe commercial in private jets, watu hata wanakuanga na mavitanda. You can take a nap. Mimi siwezi You can take a nap. Hiyo ni mchezo. Ya hewa huko unalala ukifanya nini wewe? You just asleep. Mimi ndege na unaweza kuruka kama umeenda, lakini kitu cha maana yangu naendaga nako, yani mimi siwezi na. Butita, unaweza jikuta kwa jaja bila kujua. Jabi, kitu cha maana ni kwamba hata aende na private jet arudi, kama kuna kaport whole town tunagonga sisi wote. Tunagonga sisi wote. Ndio wacha kujiconsole. No, ni vizuri kujiconsole machugu ishe. That is how we can even, let's just even move on. He's my least at that vibe. By the way, speaking of flying, if you have flown KLM anytime between 1996 to date, then you may have been carried by a king. Yes, William Alexander, the King of the Netherlands, has been flying secretly or under the radar, see what I did there, as co-pilot with KLM for the past 21 years. Mind you, he is the reigning King of the Netherlands. He revealed this in a newspaper interview this week. He has been flying twice a month to decompress from his royal duties. Imagine that. And yet we have local MCAs who can't even drive themselves. Yani you bought a car now, tutasumbuliwa si sote. Njambi. Now you're in the plane and you're being flown by a king. That is the chauffeur. Huku kwetu ni noma sana. Unless king mwenye anaweza kufly ni Kigori ama Kingatia. Kingatia, things like those. Not Kingatia, no. Hiyo ni example poa sana. Lakini unajua pia alikuwa analipwa. Mimi sijui, but you know he's saying that he's doing it to relax. Juu mshahara ya ndege pia huwezi cheza nayo hata ukiwa king. Wewe unacheza na mshahara ya ndege wewe. So ni poa sana ukiona mseka king anamua passion yake ni ile bado. Ni poa. Hapa Kenya manze mtu anapataga hivi ka UMT ka UMP. Mtamuona lini? Unaweza imagine ati saa urezo wetu sasa ni pilot. Lakini ati Uhuru anafly ndege. Ati Njugusha lakini mko kwa ndege. Na ndugu zangu ni mimi ndio captain wenu. Unasikia Njambi? Guys, tutafungiwa mitambo. I like the trend. I like ndege ime take off vizuri. Sasa kufungiwa. Ndege isha take off unasikia samahani kidogo nimeweza kupigiwa simu kwamba NASA eti kwamba NASA wamesema watatunasa inabeba unga ya Wakenya, ningependa turudi Kenya niweze kuangalia. Wewe mimi hata nimekosa cha kusema sababu kuna mtu hapo ameigilia King'ori na ikaenda tu hivyo. Samahani King'ori na Kingasia. Tumesahau Ruto. Itabidi turudi Kenya. Anyway, haina shida. King'ori ni sawa tu, haina shida. Anyway, niseme kama ingekuwa hapa Kenya, ungekuwa na shida sababu kama tuseme king wetu ambaye ni kiongozi wetu, kama ni anaendesha hiyo ndege sijui kai ingewahi fika ikiwa juu inaenda unasikia imepoteza kitu huko nyuma, inaenda kuna mtu aliiba engine, inaenda kuna mtu aliiba customer. Sasa sijui kama tungewahi fika. King, nimesema king in case tukuotiwe, nimesema king. Alafu ni poa pia president wetu akiendesha ndege unajua atakuwa high. Let's move on, please. Alafu inaweza it can supplement on being fly. Unajua he'll now be flying.
Yeah, and it's gonna be high. You guys by the way, leave the show mtaacha muendelee hii peke yenu. Alafu ile ngoma itakuwa inacheza huko ndani. Tunajua kwa ndege kuna kwa zile mamziki ziucheza. All right, let's get tuendelee. You mnaongelea story ya ndege and we have deeper problems because after all the noise about the price of unga being way up there, the government announced importation of 30,000 metric tons of maize. This was followed by a reduction of flour prices to 90 bob for 2 kg pack. Now, however, there have been questions about the origin of the maize consignment. Some Kenyans even went as far as drawing a map of the route from Mexico to South Africa, where the maize was allegedly from. Now, the government has since denied this, even after the Agriculture CS, Willie Bett, went to the coast to receive the consignment. This is the bottom line, yeah? The price of unga has come down. Does it matter where the maize is from, Njuguna? Yeah, it matters because kila watu walikuwa naangalia ni kama hizo dates zilileta shida. Lakini kila wakujua ni it may match, it may match or may not match. But that's not the problem. The problem iko siku tatu sio shida, sababu sabuni hapa tunatumia Mexico kila siku. Wanawake wana watch soap operas kila siku. Haulizagi mbona zinafika kila siku. Sasa mahindi ikifika na siku tatu si hata imekaa. Njambi. Mimi shida mimi nakuaga nayo hii country yetu. Ni vitu zikipunguzwa bei sana especially mtaani. Mtaani hazipunguzagwi bei. Sasa kama shopkeeper wetu for example, ameleta unga hiyo unga ya serikali. Huko kwetu inaitwa kadhirikari. In fact watu walikuwa wanangoja yellow maize, si ndio? Sasa ikakuwa ni 90 bob. CS amesema ni 90 bob. Watu wamepanga line kwa shop wanaenda kubai unga. Waja wanaambia nini? Ati stock haijafika. Bado acha niwaambie kitu moja. Hiyo anaita yenye mlisikia moja mkanunue kwa TV hapa mbele kwa poto haijaisha. More poto ine ama mnunue kwa business news. Hapa unga ni 150. But then you sound like that lady at the kiosk. She really hurts me. She really hurts me. Wewe ati CS ni nani? Ile CS mimi najua ni Caesarean. Mimi sijui mtu mwingine. Jamii ndio ikipandishwa. What is this show? What am I? Ati natoka Mexico. Mexico ni wapi? Mexico niko. Wewe hapa kwa jamii mmekuja na wajua wale wako na deni yangu. Unga ni 150. Hiyo ingine mnunue huko kwa TV. Ikipandishwa, ikishukishwa hawashukishi instantly. Na ikipandishwa wewe si umeona habari saa hii? Si umeona hata labda amesema ni unga ni 150. Ndio inaendelea saa hii. Unga imepandishwa. Viwa tunafurahi history ya mahindi in two ways. Kwanza ni poa ameintervene. Mahindi ilikuwa imekuwa expensive pia Kenya. Imefika mali ukitaka kula mahindi unaimeza kaa dawa 3 times 1. Kwa mahindi 3 na maji. Sasa And now a lot of your tweets are asking who dressed you. It's Vivo Active and ndio msiseme nimevaa kamisi ya Larry. Sawa. There we go. Tukopoa. We are ulizi. But speaking of Nani's outfits, let's take some look at some feedback here. This guy, Nyawira_T, this girl says, I have been waiting an entire week to post this. Who did this to Butita? Easy jokes. Nitakosana na watu sasa hivi on a serious note. Waambie Butita wewe unawakunyonga na straw na capsule. Watu ni wabaya. Mimi ndio dawa yao. Wewe ndio baba yao, wewe ndio dawa yao. Well done. Unawatibu. Okay, then Calvin Quinn says Manze at Chris Kirubi akiamua kununua Kenya ni one touch. Sasa tulipia madeni yake. For real. Magai. We can even start a sako. Chris Kirubi sako. We will be there. We will all be members. Uko ndani Njambi Njugush. Mimi siko ndani juu zile story music unaweza ingia huko ndani. Uko ndani design nyingine ndani. Goodbye. Ni kweli hiyo story hata mimi nazisikiaga. Sasa mimi najipenda. No. Let me stop this here. Pesa mingi anakusuffocate nayo, anakusuffocate na pesa. Uko ndani. Then let's read some more of your feedback. The Black Diamond says, Usea Butita imefanya nini leo? Ama ni fluorescent tube imemonekania. Hebu mulika. Unajua Butita, I have a lot of respect for Butita because his pants are unrivaled.
Ragi tu ndio inamkosea tukemwita. By the way, I'll give you that one. Nyinyi Butita, I don't know how you guys think. By the way, hata mtu amekuanzia wewe Njuguna. I'd call this guy Jeremiah, but his relatives probably call you Jeremiah. So Jeremiah karaoke. Njuguna's eyes are darting all over. Is he eyeing Kirubi's private jet? Unafanya nini? Njuguna akipanda hiyo ndege ya Kirubi itakuwa na konda. I see what you anaconda. did there. Butita umeanza. Itakuwa Najua hiki anaconda na tunajua kwa anaconda. Detention Center. Yeah. You guys. Okay, let's move on. Let's move on. Speaking of ugali, maize flour prices went so high that a small piece of ugali cost someone her life. Get that. Now, a man named Patrick Odundo Adero stabbed his 23-year-old wife, Viola Award, to death on Tuesday for allegedly serving him a small piece of ugali at their house in Ruaraka. And my question to you and everyone who has ever eaten ugali in their lives is it ever that serious? Butita, tuanze na wewe, because I mean, on history ya unga inakutachingi more than the rest of us. It's inakwanga personal. Unajua mimi ndio expert. Nimeambia mimi ndio expert kwa hii panel wa kudeal na ugali. Sawa. Yes, I am. Ugali first of all ni kitu emotional, lakini tusitake 5. Yeah. Hii ni unga na maji tu umechemsha hapo. Hasira ni ya nini mpaka unaua mtu juu ya ugali? Hapana. Thank you. Wase tusikue tunafightia vitu kaa chakula saa hii. Hapana. In fact tusifight. Exactly. Jogona. Wacha story ya ugali tupigani hapo Twitter, tupashane. Butita umenifurahisha sana. It's good Butita amesema hivyo sababu nimefikiria nimerudi kwa ile ndege ya Kirubi nikaona Butita kama angekuwa amejikuja mahali mtu anaweza confuse na black box. Anyway. Now coming to the issue ya ugali, ni kwamba it's not that serious. It's not that serious. Kama lazima tupigane, heri tu angepika ugali juu unajua hakuna mboga, akainika na msukuma. Akainika. You're deep, bra. You're deep, bra. Bra, you're deep. Paka mchokad. You're deep, bra. Njambi, unaona watu wakiuliwa juu ya gima ugali. Sipo kwa sababu ukiangalia sana pengine historia yao say walikuwa na issues that led to the death. So sana hawakuwa wameunganishwa vizuri sana, but who are these people on the trend? Yeah. Sasa mimi kitu naweza sema ni ungalijua jinsi haya ni sawa. Na kuwa mseju ya kitu kama sembe sipo. So unaweza pata udem pengine kulikuwa na warnings zilikuwa alikuwa na signs anacheki na signs analenga. So but madem naweza ambia hivi ukicheki mtu anakuwa violent unaweza mcheki tu mapema mwambie bra I gotta live. Yes. I gotta go. Hey, let's like goodbye, farewell, Rasta. Jobless. Anyway, it's been real. Let's move and right along. Guide. Jag guidance. Yeah, I can't do this. Me can't deal with this, boy. Isn't it? I needs to move on now. Thank you. Historia yangu kupanda ndio inaleta hizi vitu. Ati me can't deal with this, boy. Never see in the next life, isn't it? Yeah, man. Yeah, man. Sawa, Waras. Tuendelee basi. Tuendelee Waras. Okay, so the 2015 Viewers' Choice Award winner Eddie Kenzo from Uganda has been appointed to the Kenya Tourism Board, and some people were not happy. Now, netizens took issue with the appointment of the City Law singer, claiming that the appointment should have been given to a Kenyan artist like Nameless or Timidat. However, the KTB chief executive, that her name is Dr. Betty Adero Radier, explained that Kenzo was appointed because Uganda contributes a high number of tourists in Kenya from East African states. And let's face it, if you want people from Uganda to come to Kenya, who better to talk to them than a Ugandan? Sindio Njambi? Ni kweli by the way. Na mimi hapo Eddie Kenzo ako tu sawa because he's not at a loss. City alone. Good one, Njambi. Watu ni maching. So iko tu sawa. Mimi najua msikizi Kenya hata ainistu wangi. Hata mnaweza mleta mnaijua to represent iko tu sawa. Iko sawa. Njugush, wali filaje ukiona hii story? At first it was a mix up because kila mtu alireact bila kujua hii story kwa aje. Exactly. Because everyone thought
sijui nini but it's true. Huwezi peleka Demethiu Somalia alete watu huko watu wa Somalia. Unaona mimi at first nilikasirika sana juu nashindwa kani Kenzo, si tuko na Kenzo wetu kwanza matata kama ni tourism mambo ya wanyama tuko na jaguar tuko na rabbit, so ilikuwa imeniguza sana, lakini when I came to understand nikaona ni sawa, it's okay. And niko na challenge kwa every one of us. Sijui ni wangapi wetu tumeweza kwenda kwa parks. Unajua local tourism. Tusiongoje nani amepewa local tourism. Tuende tu tujisupport sisi wenyewe. Kama unaishi ghetto, hiyo apply. Kuna local tourism automatically. Kapanya kanapita, umbwa, na ni mwitu zote. Mamwitu. Kuna kidogo sijui nyoka imetoka wapi. Yaani watu wa ghetto tunaishi na mamwitu. Chips mwitu. Za mafuta transformer mwitu chapo mwitu, umbwa mwitu, kila kitu sisi wenyewe ni mwitu. Pia timu afisi. Jambi siwaambia wase. Ukitaka kujua mtaani ni local tourism. Wazungu letwa kutua. Kutuona sasa. Wewe niambie alafu anakula mpaka hizo mamwitu. Pale Kibera, anaambia mzungu that's a toilet, mzungu. No, ana to enjoy. Unamwambia take care man, that's a flying toilet. Unamwambia a duck. Mimi na support. Lakini sasa ni wacheni kutoa Kenya rangi. There are many other things to see bana. Bana tunasema tu kweli. Chiru. Mimi nili understand hiyo story ya Eddie Kenzo hivi. Eddie Kenzo ni superstar Uganda. Kuna numbers. Ameappointiwa kama brand ambassador. Role yake ni kuza Kenya huko. Hivyo ndio mimi nili understand. So nadhani yeye itakuwa ako in a better place kusell Kenya huko than a Kenyan kwenda kusell Kenyan huko. Wewe umati huko anaweza kwa zile za tunawasanii. Na feel yeye wase wa Uganda. Wanaweza muembrace sana akiwaambia twendeni Kenya majamaa. Alafu pia sisi mtu kama Timidat tumpe hizi opportunity. Timidat ni boy wangu lakini mnamwachanga. Wacha Timidat apeleke Uganda. Nani kutetea maboy hakuna shida. Abiyase mnafahamu kama Kenya muone vile wamejaza kama diaper. Alright. Unaona vile waje vile Timidat tuiba. Ndio hizo mambo zake atuuze huko. Cheki mwanaume nimekueleza wewe. Kujeni Kenya. All right, let's move on. Now, it seems to be a season of running mates, and the race for the Nairobi governor seat just got super interesting. Now, on Saturday, my favorite person of all, I love him so much. I love him almost as much as I love Ezekiel Mutua. Just so much. Anyway, Miguna unveiled his running mate, 24-year-old James Gathongo, a former Laikipia University student leader. Now, a few days later, Mike Sonko unveiled his running mate, that is former Vivo Managing Director Polycarp Igathe. Now, Miguna seemingly wants to give young people a chance, while Polycarp is meant to make Sonko look more corporate. Kind of like Butita's shirt today. What do you guys think? Butita. Sonko ametry kufanya kitu tunaitanga kubalance pale. All right. Ngoja nimalize. Hii pande nyingine ya Miguna. Hii pande ya Miguna ndio na shida nayo sasa. All right. Miguna amechukua 24 na yako na atujui but I don't know, he's old. But anyway, I want you guys ngoja. Before niendelee aliniblock. Aliniblock kwanza Ciru. Miguna alikublockingi? Nilimuuliza swali akaniblock. Nilimuuliza Alisa hukutukanwa mimi. Nilimuuliza tu swali rahisi. Miguna, what do you think of Nairobi Diaries? Is it good for the county? Is it good for the county? As aspirant or a candidate, this is that is why you were blocked. Now, before we hear from Njambi, I want you to see what Sonko had to say about his choice of running mate. The drainage menace is very core, and in my agenda, I will hold discussions with the technical team to formulate a mode where this will be a thing of the past. Our mission is simple. It's to make Nairobi clean and bright, to make Nairobi safe and secure, to make Nairobi livable and hospitable, and to make Nairobi the true gateway and door to our great motherland, Kenya. Njugush, do you believe them? Unajua mimi nikiangalia hizi relationships za watu wawili, Miguna na Sonko, ile kitu naona, have you ever noticed, na ladies mtanisamea, have you ever noticed
on a scale of 1 to 100, msichana akiwa mrembo, tuseme ako 75%, lazima atembee na msichana ako 33%. So that aonekane ni kama ni mrembo, lakini in essence sio mrembo. Ni vile on a scale of hawa wawili, huyu ndio mrembo. So who's the mresh? Mrembo huyu wa 75 ni hawa wawili, Miguna na Sonko. How do you kwa 75? Si warembo sana. Ndio maana wanajaribu kuleta wengine ndio waonekana ni kama hawa ni warembo. Yes. Alafu unajua msee mwenye amechaguliwa na Sonko ndio ile time tulimuona kwa TV ni huyo ama ni huyo boys, ule boys alishikiwa Rive guns blazing. Sasa mwenye anashutiwa ndio na venye ana shoot to the limelight pia yeye. Juzi tu. Sasa mimi noma yangu ni sijui hata sana na kitu inakufanyikia kwa life. Hata ikwe ngumu aje inakuprepare for something big labda. Ati keep the faith, don't give up. Don't give up. Where Njambi, do you believe this story? Mimi sana mimi unajua nilisikia huo mzae Miguna akiongelea mabenten. Karibu nacheka. Okay, now we've seen the members of Kilimani Mums and Dads nikina hawa kina Njambi. Anajua story ya benten. By then ni kweli alisema, he said. By then alisema. Alisema Nairobi si ya mabenten na makuga. Hapo kwa kuga tunajua yeye si madhi, so hapo afit, si ndio? Yeah. Sasa Benten ni nani? Benten ni nani unatuwekea kijana wa 24 alafu sasa wewe mzai? Bana wewe usidharau vijana 24. Wewe nini? Mimi sijadharau vijana wa 24. Kama kijana wa 23. Hapana. Hapana. Mimi sijadharau kijana wa 24. Kijana wa 24 anaweza kuanelewa Nairobi hata kuliko huo mzai, unashika? Nashika. Unaget, but sasa huo mzai sana ndio unaget Benten inaweza kuwa inaingililia hapo hivyo. Hapana, usite watu 24 bed. Kwa hivyo Butita, kwa hivyo wewe ni myang hivyo. Mimi ni myang na mimi ni successful. Wewe usikiaje wewe ni mzee una swali na mtoto kama mimi. Wewe ni mzee lakini hapana nasema ndio inatukosea. Mimi na mzee yenu mlikuwa wapi kusucceed mapema? Mimi na succeed mapema kama mtoto. Tunafanya kazi na nyinyi. Sawa Butita, sisi sisi wote. Sawa Butita, unaongea kuna maji safi Butita tunakuona. Nyenyekea Mungu akutumie. Butita sikija na kuja maji safi tunamuona. Wazee wenzenyu wananunua ma private jet. Actually Butita hiyo haikuwa point. Point haikuwa hivyo. Wewe kazi yako ni kushinda ukitwita wazee hapa. Wewe kazi yako siku hizi imekuwa kunywa maji safi inaonekana. Hiyo haikuwa point. Nilikuwa nataka kusema wewe endelea kunywa maji safi tuendelee kuona. Okay guys. Okay, yeah. Yeah, the fun continues right after the break. Man, these guys are crazy. Welcome back to the trend. Now, before we get started into the next topics, Butita and Njuguna, you guys will calm down. Njugush, umesikia? Because we only have 10 minutes and many things to talk about, so we have to rush, eh? Okay. Watu watulie. All right, unyenyekee pia. All right, now pupils from the Kenyatta Academy blocked the very busy Mbagathi Way with wooden desks and plastic chairs on Monday in protest over the demolition of their school by the Kenya Railways. This, according to a teacher from the school, was because the rail company was supposed to give the school and church a location to relocate to, but allegedly went ahead to demolish a school without notice. This caused an outrage by Kenyans who are mad that children had been dragged into a fight that was supposedly above them. However, Boniface Mwangi thinks differently. While responding to this, he faulted Kenyans for focusing on children taking part in a protest rather than the issue of their land being grabbed. What do you make of this, Njuguna, Njugush? Me, I'll be very straight and honest. I'll say, mimi sikuwa na shida. If anything, they are fighting for what is somehow theirs. My problem is with those watu wanapiga kelele ambao wanakunywa pombe mbele ya watoto. My problem is with parents who fight in front of their kids. That's my problem. Hapo umegonga points. I'm not even ready for. I'm wise. Butita na miaka yake anioni. Njambi. So tunaweza sema watu hiyo walikuwa na jam session. But anyway, our rasta wasiwahi comment ya vitu serious. No. Wewe nyamaza Butita. Tumeambiwa tuna time, tumeambiwa tutulie please tulia. So anyway, I think it's very wrong for anybody in this country and for all these grabbers who are planning to grab public land and land that belongs to the schools. How do you expect these kids to grow up? How do you expect
these kids to have a conducive environment, you know, to learn. Yeah. It's very sad that very many public schools have lost land to land grabbers in this country, and there seems to be nobody taking effort to reclaim that land. It's very sad. Absolutely, and the saddest thing is nothing sacred. I mean, you will grab everything but a school? Yeah. Butita? No comment. Nini? Mambiwa tulie. Okay. Butita ametukachia ma feelings. Butita, you sure? No comment? Yeah, no comment. Ati Butita alishika rangi hivyo tu amekatch feelings. Acha niongee. Yaani siwezi nyamaza tu pia. No. Butita Okay, wacha niongee kama mtu mzima kidogo juu mimi ni myang. Tuangalie the root of the problem. Tujue nini li happen kwanza. Hiyo place shule ilibomolewa, ni land iligrabiwa, ama shule ilikuwa place wrong. Tujue kwanza nini li happen. Alafu secondly, hawa watoto na feel ni young sana kuweka kwa barabara hivyo. Juu si kila mtu anakea kwa barabara kusimama. Tumeona vitu matatu ufanya, ukipeleka watoto kama hao huwezi jua watagrow into nini. So you're concerned that it's just not safe for the children? We'll rather block the road na desk badala ya kupeleka watoto. Alafu wagonge mambao. Natupisha watoto mbao. Njambi. There's a check on Twitter, by the way. Let me read this tweet real quick because Njambi needs to hear this. Yeah. Ameambiwa huyu Njambi Koikai akitoka hapo apigie Churchill because today you've been on a roll. Churchill simuonangi. Today you've been on something else. Churchill ni kama Butita onekanangi unless ameanza kunywa maji siku hizi. Jambi, upigie Churchill wewe. Sasa pengine anakunywa ile kama anakunywa ile maji wewe ukunywa nitamuona. Kidogo waanze kuperform, waanze kudate MC tricky kidogo tu. Ala. Utafikia Butita success. Sawa basi. All right, let's move on. What a man can do, a woman can definitely do better, apparently. Now, this happened at the entrance of the Rekemarie bar. I've never heard of this bar. Nimesikia this week. Rekemarie in Kikuyu. Unatembeaga hii side ya tao. No, Rekemarie means let them talk. It's on River Road where this woman literally manhandled two men in a bid to recover her lost phone. Check this out. Let me tell you something. Did I completely understand her? Because kama umenunua simu na ni simu ya strength, then you're walking with it, and then some idiot decides that he has a right to your phone. By the way, even people will know that I carry many things in my handbag. I carry roll-on, some warus, a packet of unga, mhamnijui. I'd kill people on the street. Pengine Njugush, what do you think of this story? Mimi ningesema it's their right. Ni right ya wanawake. Because kama vile tunaona hapo kuna maright zinaenda women right, so it's their right. Wacha wanaume wakule vibao, wacha wakule. Wow. That's not a woman, that's a woman. Ciru, issue moja watu wanafaa kuangalia hii Nairobi. Okay, huyu mwanaume anaweza kuwa alikosa. Lakini mbona mwanaume akichapwa wase ucheka badala wamsaidie? Hata ukienda police station upate ati dem amepigwa. Hiyo kesi itachukuliwa serious sana. Wewe unapiga wanawake kwa nini? Lakini wewe enda umepigwa na msichana. But it's not that she came at them, this is a relationship. They were thieves. Men don't care, male, female, cat, dog, I will beat. I don't know about Shoal. So walikuwa wamemwibia simu. Ni wezi wa simu. Sasa nasema wachana na hii kesi ya wanaume kupigwa. Hapana wewe Butita, you're mixing issues. To the topic at hand. Yes. Wacha kuwa meninist hapa. Wewe Butita una mix issues. But then mimi nimenotice. Mwanaume akipigwa hiyo news huenda sana. Na wase ucheka kabisa. In fact, watu wengi clip hata wakufuatilia kujua ni wezi nikiwa mmoja wao.
lakini ilikuwa inaranda na huyu msichana amepiga wanaume leo unaibia demu wa Kayole, una expect nini sasa? Hiyo story tutaiongelelea next week, but now most of you must be now already familiar with the Karen wedding incident, which is credited for the outbreak of cholera in Nairobi. Now at least 3 people have been confirmed dead by yesterday evening. Now, City Hall has since confirmed the incident, and investigations indicate and suggest that patient 0, yani the person who it originated from, had traveled from Western to a wedding in Karen, and poof, the outbreak happens. Take a look at this. The other patients who were at the wedding from the bride side, I really don't know their names, but they're receiving treatment here at Nairobi Hospital. The bride's brother-in-law Felix received treatment at with other people at Karen Hospital. My children reside in Langata, so they received treatment at St. Mary's. She is among the lucky few who are undergoing treatment after the cholera. All right, now a lot of people have been panicking because of this story. Njugush, how are you feeling about this? This story is sad bana. It's very sad and inanipeleka kwa ile point yetu ya mzee tuna respect sana Kirubi. Hata akileta dege tumeambiwa patient 0 walikupitia wapi JKIA. Unaona kuna vitu zingine huwezi zuia, but na wish wale wote ambao wamepatikana na huo msiba wapone. Yeah, because it continues as fast as can be. Juu inaweza enda na watu. All right, Njambi, haraka. Mimi this week nilienda kwa hoteli fulani ya Mapang, nikakula githeri. Ya Mapang? Ya mababe. Hizi hoteli nyinyi mna hype hapa kwa Instagram, nikaenda na best yangu tukakula githeri. My friend, hiyo githeri ilikuwa inakaa ilikuwa imetoka inauguration ya Obama, ikapitia JKIA, ikapitia State House yetu, ikalanda hapo. Githeri ilikuwa inakaa poa, my friend, ilikuwa inakaa smart, imeshika rangi mbaya. Wacha nikule hiyo githeri. Wacha tumbo yangu ianze, mix them, gather them hapo. Nashindwa nikai naimba aminia ama malaika. Nikajua hapa ni Mungu pekee. Unashika? Yote nijazoea. Well done. Hata ni wa show. Hiyo githeri iliniactia serious. Yaani hii wiki yote by this sijaweza kula fiti. Then nikatoa noma Instagram nini ama jamaa wakanichapia. Wakaniambia ati on their case ilikuwa sijui ni negligence nini. Story too mob. But sahi kuna noma ya food kwa hata huko kwa Mapunk. But anyway, message mimi naweza sema especially kwa mababi ni amjazoea kupika vitu kama githeri, unajua chapo ndondo. Hizo tuacheni kwa vibanda zetu. Because huko tuachie because huko ndio tuko na manini, tuko na unashika. Sawa. Sasa nyinyi mspecialize na zile vitu nyinyi specialize kama beef, stroganoff, vitu kama hizo unashika. The things that we are used to. Butita? Mimi nasikia uchungu, kuna outbreak ya cholera. Sijui inaweza survive aje bila mtura ya barabara, lakini sasa itabidi tu. Juu sasa hizi vitu tunaangalia za barabara ni ngori sana uletanga hizo maugonjwa pia. Unatembea hapo unakula mahindi pale, njugu. So tuangalie vitu tunabai. Boil maji nini, boil soda, tukue tukini yani wase. I was ready. Alafu pia tuache pia mambo ya uchafu, tuache kuongea matope. Na kuchafuka roho ovyo. Na tukunywe maji safi. Bas. Oh my gosh. On that bombshell, let me run this clip real quick. Apparently, Ben Githai has released a campaign song, which was a response to the opposition NASA song. It's called Ndani Ndani, Uhuru Ndani Ndani Tena. Take a look at this and let me know what you think. Right. All right. I think that is all that can be said. Don't even want to ask Njambi what they think. I think I'm just going to wrap up right here because that beat just made me think that I'm at a very Kikuyu Rurashio. But uko Dani. Dani kabisa. All right. It's a wrap from the early edition of The Trend. That is TTTT. Thank you so much for joining me.